நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். மீண்டும் ஒரு முறை சந்திப்போம் சிந்திப்போம் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி. இப்போ 2 வாரங்களுக்கு முன்னாடி சில நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கு. உலக அளவிலும் சரி, இந்திய அளவிலும் சரி. அந்த நிகழ்வுகள் வந்து சில அ எண்ண ஓட்டங்கள வந்து இட் ஹஸ் கிரியேட்டட் சம் சார்ட் ஆஃப் அ தாட் ப்ராசஸ் விச் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஹேவ் டு திங்க் அ லிட்டில் பிட் அபவுட். பிகாஸ் இட் ஹஸ் டிரெக்ட் ரெலவன்ஸ். வருங்கால சந்ததியர்களுக்கு இது அ இட் ஹஸ் காட் சம் டிரெக்ட் ரெலவன்ஸ். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒண்ணு வந்து கிளாஸ்கோல வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் சம்மிட் ஹஸ் டூக்கன் பிளேஸ், COP26, and different world leaders have promised different things. For instance, um, many countries have promised to attain net zero emission by 2030, and some have said 2050, and some have said 2060, and India has said that we will try to get there at 2070. So, அது வந்து at least there has been a commitment from major leaders around the world in terms of achieving a sort of a green economy, if you like. இன்னொன்னு அதே நேரத்துல இந்தியால there's been a lot of talk about privatization of different things, and one of them was Air India privatization. That has been discussed for a long time. Air India has been sort of a not so profit making institute for quite a while. இப்போ வந்து the Tata Group is going to sort of take over, and it's been privatized, and basically the so-called Maharaja is coming back in the context of Air India. இது ரெண்டையும் ரெண்டு விஷயங்களையும் வச்சு யோசிக்கிறப்போ வந்து in terms of climate economy or sort of a green economy, one question is how does the economic development இந்த பருவநிலை சூழ்நிலையில வந்து பருவநிலை மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலையில பொருளாதாரம் வந்து should it be சந்தை பொருளாதாரமா இருக்கணுமா அல்லது அரசு வழி நடத்தக்கூடிய பொருளாதாரமா இருக்கணுமா? Should the economic development in the era of climate change, should that be market driven or government driven அப்படிங்கிறத பத்தி இன்னைக்கு பேச போறோம். இதை பத்தி பேசுறதுக்காக we got primarily 3 people who have diverse views. One of them is and who have very strong interest in the economy and who are very observant in terms of different activities happening around the world. We have Mr. Kalyan from Melbourne. So, Nakam Kalyan. And we have Vasu from Melbourne. So we got 2 people from Australia who are kind of more capitalistic, if you like. And then we obviously go for a very strong, probably the most capitalist country in the world, where everything is driven by money. From the US, we have Mr. Ashok joining us as well. Vanakkam, Ashok. Okay, so while Ashok is joining, I want to first start with the, first, as usual, we'll go with our first impressions about this topic. So we have 2 things which we are going to merge together. One is our thoughts on climate change, and the other one is our thoughts on privatization versus, should it be market driven or government driven. First, I want to get to Vasu, whom I think is kind of somewhere in the middle today, before I get to the others too. Vasu, உங்களுடைய முதல் கட்ட கருத்துக்கள். ஓகே, இங்க சந்தை எந்த ஒரு இதை பார்த்தீங்கன்னாலும் சந்தை பொருளாதாரம் அப்படின்னாலே சந்தை பொருளாதாரம்னு வர்றப்ப இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஹவ் யூ ஃபீல். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மால்கம் டர்ன்பிள் கூட சொல்லிகிட்டே இருப்பாரு, அந்த லெட் த ஃப்ரீ ஸ்பிரிட்பாரு. அது மக்கள் வந்துட்டு when they feel good, they will start investing more. When you start invest more, and then people, all the innovators get money and they start doing things, coming up with a new way of doing things, making productivity improvements, எல்லாமே நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அதை என்ன சொல்றேன்னா சுயம்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சமஸ்கிருதத்துல, தமிழ்லயும் வந்துட்டு தானா வர்றது, அப்படியே யாரும் வந்துட்டு அதை பிடிச்சி டிரைவ் பண்ண வேண்டியதில்லை, அதுவா அப்படியே ஒரு ஒரு சூழலை நீங்க உருவாக்கி கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப வெற்றிகரமா நடக்கும். நீங்க இந்த ரைட் ஃப்ரம்
அட்வென்ட் ஆஃப் கேபிட்டலிசமே பார்த்தீங்கன்னா கலோனியல் காலனைசேஷன்ல தான் ஆரம்பிச்சது. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்துட்டு கேபிட்டலிசத்தோட ஆரம்ப கட்டமே. ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி தான் வந்து பிரிட்டன் வந்துட்டு நம்மளை இன்வைட் பண்ணலை. இங்கிலாந்து வந்து இந்தியாவை பிடிக்கலை. ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிங்கிற ஒரு கம்பெனி தான் வந்துட்டு ஆளை வச்சு ஏன்னா ட்ரேட் பண்ண வந்து அப்படியே நாட்டையும் பிடிச்சாங்க. ஏன்னா அதில் வந்து பெனிஃபிட் பார்த்தாங்க. அந்த மாதிரி தவறான வழிகளுக்கும் அவங்க அதுதான் வந்துட்டு ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக 400-500 ஆண்டு காலம் உலகம் முழுக்கவே போய் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அது இந்த மாதிரியான ஃப்ரீ ஸ்பிரிட் தான். அது கேபிட்டலிசத்தால் மட்டும் தான் சாத்தியம். அதே நேரத்தில் இப்போ இந்த மாதிரியான புதுசாக ஒன்றும் தெரியாத ஒரு என்ன பண்ண போகிறோம், எப்படி நீங்கள் வந்துட்டு இந்த பருவநிலை மாற்றத்தை சமாளிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகத்தில் இருக்கிறப்ப யாரால் கிரீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஹேபிட்ஸ். ஸோ நம்ம வந்துட்டு பெட்ரோல் இதெல்லாம் பயன்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறனால நூற்றுக்கணக்கான இப்போ 100 வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு. அதுக்கு முன்னாடி நீராவி என்ஜின் வந்தப்போ கரியும் இந்த மாதிரி இப்போ ஹைட்ரோ கார்பன் ரிலேட்டடு அந்த எனர்ஜி சோர்சஸை நம்ம பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சு ரொம்ப காலமாக இருக்குது. அதனால அதை விட்டு வெளியே போகிறதுக்கு பயப்படுறாங்க. அதனால ஃப்ரீ ஸ்பிரிட் வந்துட்டு அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துடாது. ஃப்ரீயாக வந்துட்டு அதை போய் புதுசாக இன்னோவேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு. ஸோ அதுக்கு ட்ரிகரிங்காக வேணால் அரசாங்கம் உங்களுக்கு தேவைப்படலாம். ஏன்னா அதில் வந்துட்டு லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு இப்போ எப்படி கேபிட்டலிசத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் அவங்க லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அப்போ போக போக ஷேர் ஹோல்டிங் இந்த மாதிரியான அந்த ஷேர் மார்க்கெட்டு இதெல்லாமே வந்துட்டு அந்த மாதிரி பில்ட் பண்ணிக்கிட்டே வந்த மாதிரி அந்த மாதிரியான லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வேணால் கவர்மெண்ட் கண்டிப்பாக வேணும். அது இல்லைனாக்கா அப்புறம் வந்துட்டு ஸ்லேவரி அந்த மாதிரி அராஜகம் பண்ணதும் இதே கேபிட்டலிசம் தான். அந்த மாதிரி ஆயிடுவாங்க. அதெல்லாம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் நம்ம வந்துட்டு கவர்மெண்ட் should do what it normally does, create laws and legal framework, that sort of thing. Ana the government should not get into all these other things. Set a target, yes, then leave it alone to the market. அதான் என்னோட கருத்து. உங்க பிரைவேடைசேஷனுக்கும் அதே தான். Government should not be in running airlines. That's my view as well. So okay, so government shouldn't be doing some of these things அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அசோக், உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஸோ தேங்க்ஸ் வாரு சார். நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் சொன்னீங்க. அதில் வந்து என்னென்னா ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் எப்படி வந்து கேபிட்டலிசம் வந்து இட்ஸ் அன் ஈவில். ஏன்னா எப்படி ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து நம்ம என்டையர் நாட்டை பிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ தட் இட் செல்ஃப் நீங்கள் அந்த தாட்டே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிங்கன்னா எப்போ வந்து ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஃபேர்னஸ் நீங்கள் வந்தது அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா த க்ரௌன் ஹேட் டு இன்டர்வீன். ஏன்னா இவங்க ரொம்ப அநியாயம் பண்ணுறாங்க, கேபிட்டலிசம் மட்டுமே இருக்குது அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் க்ரௌன் வந்து ஹேட் டு இன்டர்வீன் அண்ட் தென் சே ஓகே இதுதான் என்னுடைய நாட்டு சட்டத்திட்டம், இந்த சட்டத்திட்டத்தை வந்து இங்கே வந்து என்னுடைய சப்ஜெக்ட்ஸான இந்த இப்போ நீ வந்து இந்தியாவை பிடிச்சிட்டா இங்கே போய் அப்ளை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஃபேர்னஸ் வருது. மார்க்கெட் எக்கானமி ஸோ நான் வந்து இப்போ யூஎஸ்ல தான் இருக்கேன். ஸோ இட்ஸ் சச் அ ஐரனி டு சே லைக் நீ வந்து யூ ஆர் ஹேவிங் அ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தட்ஸ் எகெயின்ஸ்ட் கேபிட்டலிசம் அப்படின்னு யூ கேன் ஆர்கியூ. பட் த ரியாலிட்டி இஸ் யூ ஹேவ் டு கெட் டு த ரூட்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டலிசம். இந்த ரூட்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டலிசம் எப்படி ஆரிஜினேட் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் நியூயார்க், ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் திஸ் ட்ரேடிங் கம்பெனிஸ், ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அப்படிங்கிற மாதிரி டச் கம்பெனிஸும் இருந்தது, போர்ச்சுகீஸ் கம்பெனிஸும் இருந்தது அந்த டைம்ல. அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, தேவர் ஹேவிங் வார்ஸ் ஃபார் லைக் நட்மெக் வார்ஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இதெல்லாம் வரத்துக்கு முன்னாடி நீங்க பாத்தீங்கன்னா பல்லாயிரக்கணக்கா கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், அரசாங்கம்ங்கிறது ராஜாங்கம் அது மாதிரி ஒருத்தர் வந்து எடுத்து ஒரு கவுன்சில் மாதிரியோ ஒரு ராஜாவோ இருந்து இந்த நாட்டுக்கு நல்லது பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சு பண்ணும்போதுதான் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு அப்படிதான் ஹிஸ்டாரிக்கலாவே இருந்தது. பட் ஏன் வாட் ரெலவன்ஸ் டஸ் இட் ஹேவ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் லைக் திஸ் மாடர்ன் டே கேபிட்டலிசம்னா இன்னைக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்ற கேபிட்டலிசம் எவ்ரிதிங் இஸ் டைட் டு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் கவர்மெண்ட், எவ்ரிதிங் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் US dollars. நீங்க ஃபார் எவ்ரி கேபிட்டலிஸ்டிக் டாலர் தட்ஸ் பீன் பிரிண்டட் அண்ட் தென் சோல்ட் இங்க யூஎஸோட இக்கானமி வந்து இட் வில் கோ அப். நீங்க கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணி US டாலர் ஸ்டாண்டர்ட் தான் இந்த என்டையர் வேர்ல்டு ரன் ஆகுது. நம்ம நினைச்சா வந்து இந்த மாதிரி போய் பண்ணிட முடியும் அப்படி பண்ணிட முடியும்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. It was originated and propagated for a benefit of a certain country.
ஓகே. அவருடைய group of இணைப்புல a ஏதோ certain பிரச்சனை group of elite இருக்குன்னு people. நினைக்கிறேன். அதுல இருந்து தான் டிவால்வ் ஆகி இந்த மாதிரி வந்து Ashok, I'll come back to you. Let me just get sorry, to like Kalyan. Give me a minute. Yeah. Kalyan, உங்களுடைய முதற்கட்ட கருத்து கல்யாண். சுரேஷ், முதல் கட்ட கருத்தாக சொல்லணும்னு சொன்னா, பொருளாதார வளர்ச்சி அப்படின்னு நீங்க ஆரம்பிச்சீங்க. அந்த டைட்டில் வந்து பொருளாதார வளர்ச்சி வந்து மார்க்கெட் ட்ரிவனா இருக்கணுமா இல்லாட்டி ஸ்டேட் ட்ரிவனா இருக்கணுமா? In the era of climate change. Yeah, it doesn't matter. In the any era, in any era, if you are talking about growth, you can't think beyond capitalism. அதாவது இது வந்து இன்னைக்கு கேபிட்டலிசனோட இன்றைய வார்த்தை வந்து மார்க்கெட் ட்ரிவன் எக்கானமி. ஸோ மார்க்கெட் ட்ரிவன் எக்கானமி தான் வந்து யூஸ்லெஸ்ங்கிறீங்க. இல்ல நீங்க வந்து கொஞ்சம் டேட்டாவை நீங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்ன அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் படிப்பினைகளே கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிக்கணும். நம்ம வந்து ஒரு 70 years ஆஃப் பிரெயின் வாஷ்ட் பை சோஷியலிஸ்டிக் பாலிசிஸ் அண்ட் சோஷியலிஸ்டிக் எக்கானமி லிவிங் பேக் இன் இந்தியா. வி ஆர் ஆல் ஹேவ் திஸ், வி ஆர் இந்த அந்த ஓவர் ஹேங்க்லேயே தான் இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ முதல்ல வந்து இதுல வந்து லெட் மீ கோ பேக் டு ஃபர்ஸ்ட் சில டேட்டா பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். நீங்க 500 years back, the entire GDP of the world is 250 billion. Today Melbourne produces 300 billion. இன்னைக்கு world produces somewhere close to 70 trillion. 500 yearsக்கு முன்னாடி இன்னொரு 2000 வருஷம் நீங்க பின்னாடி போயிருந்தீங்கன்னாலும் the growth, the global production didn't change at all with any significance. The global production only went in proportion to the population increase. Yes, the population increased between past 500 years. The population increase full-ஆ நீங்க கணக்குல எடுத்துக்கிட்டு GDP per capita வந்தாலும் 250 பில்லியன் ஆக இருந்தக்கூடிய இருக்கும் போது $500 per person நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். இன்னைக்கு வந்து $9,000 per person ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். One clarification you need to provide, Kalyan. This is adjusted for inflation and all that? Absolutely. These figures are adjusted for inflation. Absolutely. Okay. It's not, it has to be, otherwise the figures doesn't make any sense. So growth ன்னு வந்தாலே இங்க இருந்து தான் வருது. இது growing the pie, the concept of growth, concept of capitalism வந்து இங்க இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது. நம்ம கேபிட்டலிசம் உடனே எங்க போயிடுறோம் அப்படின்னா வந்து யாரை அடிக்கலாம் அப்படின்னு போயிடுறோம். யாரை வந்து டச் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி, அது இது இன்வெஸ்டர் யாரு, நீங்களும் நானும் தான் கேபிட்டலிஸ்ட். Capitalistங்கிறவன் வந்து a factory worker is a capitalist. A factory worker who earned hard-earned money, has put it in his bank or put it in his superannuation, he's invested in the stock market, he is a capitalist. Okay? So people anybody can be capitalism. Capitalism wealthக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கங்க. கேபிட்டல்ங்கிறது முதல், உங்களுக்கு வரக்கூடிய பணத்தை திருப்பி வந்து ப்ரொடக்ஷன்ல போடுறது தான் அதனுடைய பிரின்சிபல். ஸோ 300 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து 1700ஸ்லேயே வந்து ஆடம் ஸ்மித் ஒரு புக்கு எழுதி இதுல வந்து எப்படி எந்த அளவுக்கு அதை எடுத்துட்டு போவாரு அப்படின்னு சொன்னா, அல்ட்ரூயிசம், ஈகோயிசமே அல்ட்ரூயிசம் சொல்ற மாதிரி, ப்ராஃபிட் இஸ் குட், கிரீட் இஸ் குட்ங்கிற ரேஞ்சில் வந்து அன்னைக்கு ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருப்பாப்ல. இட் இஸ் வெரி வெரி ரிவீலிங் புக். கார்ல் மார்க்ஸை பத்தி நம்ம அவ்வளவு பேசுறோம், தாஸ் கேபிட்டல் பத்தி அவ்வளவு பேசுறோம். ஐ வுட் சஜஸ்ட் everybody to read The Wealth of Nations written by Adam Smith. ஸோ இதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. நம்ம இதை ட்ரிவிலைஸ் பண்றோம், பண்ண வேண்டிய தேவையே இல்லை. எந்த காலகட்டத்திலையும் வந்து 17th, 18th, 19th, 20th century எந்த காலகட்டத்திலையும் எந்த சவால்கள் வந்தாலும், எந்த ஷார்டேஜஸ் வந்தாலும், சுவாசு சொன்ன மாதிரி கோலா இருக்கட்டும், கோல்ல இருந்து நம்ம வந்து ஃபாசில் ஃபியூலுக்கு போறதாகட்டும், அப்புறம் இன்னைக்கு டிரான்சியன்ட் ஃபியூல்னு சொல்லிட்டு கேஸ்ல உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம். இந்த பொருளாதாரமா இருக்கட்டும், நாளைக்கு இருக்க போற டோட்டலி ரினியூவல் பேஸ்ட் இந்த எக்கானமியா இருக்கட்டும், இது எல்லாத்துமே அண்டர்பின் பண்றது definitely market driven forces and capitalist and individual spirit. I am not saying government shouldn't be there. Government will always be there. Government has to be the referee. Government will not be the player. That is the main point. Okay, so I think the key thing that Ashok was trying to talk about is, bringing in a certain sense of fairness. When you actually have a market driven situation, do you believe that you actually do have a certain sense of fairness அப்படிங்கிறது கேள்வி. அதுக்கு தான் நம்ம ரெஃபரியை பத்தி பேசணும். நான் அதுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறேன். கிரவுன் வந்து விஓஸ், நீங்க நம்ம வந்து சில விஷயங்களை குழப்பி புரிஞ்சுக்கிறோம். எகைன் திருப்பி நம்ம வரலாறே போனோம் அப்படின்னு சொன்னா, 15th and 16th centuryல வந்து முதல்ல வந்து ரொம்ப the biggest யூரோப்பியன் பவர்ஸ் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெயினும் போர்ச்சுகலும் தான்.
So at the turn of the 16th century, King Ferdinand ஆகட்டும் and the Queen Isabel ஆகட்டும், they are the ones who had the money and the wealth and all the wherewithals to go on this huge voyage to east, அதாவது அட்லாண்டிக் ஓஷனுக்கு போகக்கூடிய voyage. நம்மளுடைய இவனுடைய கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ்னுடைய voyageல இருந்து எல்லாமே அவங்க தான் ஃபண்ட் பண்றாங்க. So they are all underwritten by the crown தான் அந்த voyagesலாம். அவன் ஏன் வந்து 100-200 இயர்ஸ்ல போர்ச்சுகீஸ் அண்ட் ஸ்பானிஷ்னுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் மாறி டச்சினுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸும் பிரிட்டனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸும் அதிகமா வந்தது அப்படின்னு நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாத்தீங்க, அதை பத்தி கூர்ந்து கவனிச்சீங்க அப்படின்னா, the amount of dollar, how investor is spending on a dollar and how safe that money is, how a certain section of the society is governed, how the rule of law is enforcedன்றத பார்க்கும்போது, அன்னைக்கு இருந்த ஸ்பானிஷ் கிரவுன் ஆகட்டும், போர்ச்சுகீஸ் கிரவுன் ஆகட்டும், when they go through this kind of, when it comes to crown versus an individual's interest or a stakeholder's interest, all the government did the decisions or all anything did decisions based on favoring the crown. Independent judiciary, independent legal system எல்லாம் கொண்டு வந்து இதெல்லாம் வந்து எவால்வ் ஆனது எங்க எவால்வ் ஆச்சுன்னா டச்ல தான் எவால்வ் ஆச்சு. ஃபர்ஸ்ட் நெதர்லாண்ட்ஸ்ல தான் அந்த சிஸ்டம்ஸ் வந்துச்சு. So the people felt more safe to invest in Netherlands, and அதனால இவ்வளவு குட்டியோண்டு இது நாடா இருந்த நெதர்லாண்ட்ஸ் வந்து அவனால வந்து பெரிய கிங்டம்னா அவங்க கிட்ட கிடையாது. He is able to go out to the US and conquer those lands அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரியான எவல்யூஷன்ஸ் நடந்ததுனாலதான். So crown நல்லதுன்றதுனாலங்கிறதும் சொல்லுங்க சார். One thing to see, it's a very very Eurocentric view is what you are actually, in some sense you are presenting, in the sense of a competition between multiple European investors investing into 3 different companies and things like that. But this kind of you take away completely the involvement of what the colonizing people felt or what the reaction there. அத பத்தி நீங்க இத கொஞ்சம் ரொம்ப டிஸ்மிஸா பேசுற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நம்ம கருத்தை பத்தி பேசுறோம் சுரேஷ். அது இன்னைக்கு வந்து அது இதுதான். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மக்களை வந்து நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் டெமனைஸ் பண்றதுல அர்த்தம் இல்ல சுரேஷ். அதாவது என்ன இல்ல நீங்க டெமனைஸ் பண்றீங்கன்னு சொல்ல வரல. நான் என்ன சொல்ல வரேன்றதுல ஒரே நிமிஷம் புரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு வந்து நம்ம போய் KFCல சிக்கன் வாங்குறோம் வந்து, நான் வந்து இது வந்து சொல்றது வந்து கொஞ்சம் பட்டவர்த்தனமா சொல்றதுனால வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கலாம். பட் நான் வந்து கொஞ்சம் உன்னிப்பாங்க கவனிங்க. இன்னைக்கு போய் KFCல போய் சிக்கன் வாங்குறோம்னு, மெக்டானல்ட்ஸ்ல வந்து போய் சிக்கன் நகெட்ஸ் வாங்குறோம்னு என்னுடைய பசங்களை உட்பட எத்தனை பேர் அந்த கோழியினுடைய அது எப்படி அந்த கோழி வளர்க்கப்படுது, அந்த கோழி அதை பத்தி ஏதாவது யாராவது சிந்திக்கிறாங்களா? அது எப்படி வந்து ஒரு மாஸ் இண்டஸ்ட்ரியா டோட்டல் இன்டிஃபரன்ஸ் பத்தி இருந்துச்சு தெரியுமா? இன்னைக்கு தேதியில அது டோட்டல் இன்டிஃபரன்ஸ் பத்தி இன்னைக்கு தேதியிலும் இருக்கு. நம்ம அதை கன்சியூம் பண்றோம். அதே மாதிரிதான் அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய, நான் பேசுறது வந்து யூரோப்பியன் இதுல இருக்கக்கூடிய UNA, mom and dad investor of the 16th and 17th century. They were totally indifferent. I agree with you. They are not partners to the crime. I agree with you. I am saying, I am not disagreeing with you at all. I am just saying that நீங்க வந்து இந்த full successமே ஒரு இது எங்க யார் சக்சஸ் ஆனாங்க அப்படின்னு சொல்றதுல வந்து இந்த லோக்கல் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து எந்த ரோலுமே இல்லாத மாதிரி ஒரு பிக்சரை நீங்க பிரசன்ட் பண்றீங்கன்னு சொல்றேன். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், சம் கண்ட்ரீஸ் never got colonized to the same level that some of the other countries did. அது வந்து part of it is, for instance, like compared to, let's say, China and India, the colonization in India and the colonization in China is not to the same level, and that's partly is because of the local situations too, right? Adha patti sollaram, but we'll listen to Ashok. Avarude net வந்து I think it's a bit more stable now, so let me go back to Ashok. Yeah, thanks sir. So நீங்க வந்து யூரோசென்ட்ரிக் இதெல்லாம் பத்தி சொல்றீங்க. ஆனா I mean கேபிட்டலிசம் பத்தி இவ்வளவு தூரம் பேசும்போது, I mean for அப்படின்னு பேசும்போது, how does it work? I mean how would capitalism work? First of all, எனக்கு வர क्वेश्चन என்னன்னா, will it be equal? Like எல்லா இடத்துலயும் கேபிட்டலிசம் வந்துட முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஸ்ட்ராங் ஸ்டேட் இருக்கதான் வேணும். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹெல்த் கேர், ஜுடிஷியரி, ஸ்ட்ராங் நியூவர் டெக்னாலஜி சென்ட்ரிக் லாஸ். இந்த மாதிரிலாம் வந்து இது எல்லாமே ஒரு லாவா எனாக்ட் பண்ணி அதை கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணி இதெல்லாம் ஒரு ஸ்ட்ராங் மணி ஒரு பாலிசிஸ் அண்ட் ஃபண்டிங் மெக்கானிசம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது தான் அங்க இருந்து they encourage private sector and then they come in and then they start to thrive, right? இந்த ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்றேன் பாருங்க. only because of market driven decision making
இன்னைக்கு வந்து we are having lot of hydrocarbon based vehicles. ஒரு ஸ்ட்ராங் அன்னைக்கே தெரியும் வந்து நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து இட் வாஸ் மச் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க்கெட் பாலிடிக்ஸ்னால தான் இன்னைக்கும் we are still struggling to bring in electric vehicles, right? இந்த மாதிரி this itself is a best example. Wherever there is a need for fairness, you cannot trust capitalism. And like just because நமக்கு வந்து இத ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்டேட் சென்ட்ரிக் டெசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் நமக்கு வரல அப்படிங்கறனால நம்ம வந்து இல்ல இந்த மாதிரி ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்ஷிப் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது எல்லாமே டசன்ட் மேக் சென்ஸ். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சைனா, ரைட்? இன்னைக்கு தேதியில யூஎஸ் வந்து ஒரு டாப் கண்ட்ரியா இருக்கான். பட் வித்தின் அ ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் வந்து சைனா வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்டேட் ஒன்று இருக்கு. ஹீ இஸ் ஃபார் தேர் country and for their populace it works better. So we need to find இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு for every country, for every demography, what suits the local populace. இத பார்த்து we have to custom fit it. So this is very important. Ashok, one question though is like, China is growing அப்படிங்கிறதுல வந்து யாருமே மாத்துக்கிறது சொல்ல போறது இல்லை. But would you say that Chinese growth is sort of primarily government driven, or would you say that Chinese growth is actually capitalism masked under some under the veil of communism? அதை பத்தி நீங்க யோசிங்க. I will come back to you. But Kalyan and Vasu, I think I wanted to hear your views on, because we are talking about economic development. I think we have kind of covered some parts of, capitalism, communism, and market-driven forces. But I wanted to go by, what are we in Australia doing? Our economy appears to be somewhat dig and sell type of an economy, if I have to just sort of simplify it. How are we going to get out of this coal economy that seems to be the primary driving force? Are we willing to give up what we actually have to do, or is it going to have an impact? In the context of climate change, is Australia doing enough? And what are your views on it? I would like to hear from you. Either of you can go first. Rendu பேரும் அமைதியா இருங்க. Vasu, I'll go to you. I'm happy to take it, Vasu, but if you want to go first, you go first. Yeah. Go on, Kalyan. Okay. Okay. So for Australia, it is quite perfectly placed, Suresh. In fact, Australia is in this unenviable position, enviable position to the world, where we are blessed with natural resources, irrespective of what is the energy sources, what is the fuel for the future is. நீங்க வந்து இதுக்கு நீங்க எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா வந்து ஓகே, ஆல் தோஸ் பாலிடிக்ஸ் ஹேப்பன்ஸ், இதெல்லாம் வந்து will settle down very quickly. Now we have bipartisan support for 2050 net zero emission. நீங்க அதை வந்து மொத்தமா எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வந்து 20th century, turn of the 20th century வந்து if you look at the first decade of the 21st century, நேச்சுரல் கேஸ்ங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் கிட்ட நம்ம கிட்ட எக்ஸ்போர்ட்ல இருக்கவே இருக்காது. டாப் 10ல கூட இருக்காது எக்ஸ்போர்ட்ல, நம்மளுடைய இது எக்ஸ்போர்ட்ல. அப்ப எல்லாமே வந்து அயன், கோல், தெர்மல் கோல், மெட்டலர்ஜிக்கல் கோல், அதுதான் வந்து நம்மளுடைய டாப் எக்ஸ்போர்ட்டா இருக்கும். But they are also major contributors for greenhouse gas emissions, right? Absolutely. Coal was. But what I'm trying to say is when அந்த 2000ல இருந்து 2020 வரைக்கும், before they moved from coal, they don't go directly to renewables. They went for so-called less emitting fuels, natural gas ன்னு சொல்லிட்டு மீத்தேன் கேஸை வச்சு ஒரு டிரான்சியன்ட் ஃபியூலா அவங்க வந்து கொண்டு வந்தாங்க. அப்படிதான் கட்டமைச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஃபார் அ ஜூல் ஆஃப் எனர்ஜி, how much is spent in terms of how much carbon emission, carbon footprint வச்சு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா gas is only 54% of traditional fossil fuel hydrocarbons ஓட கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ அதனால lot of LNG plants கட்டுனாங்க. So within the span of 20 years, Australia has gone from nowhere to world's largest exporter of natural gas. The moment we realized that natural gas is the next transient fuel, இது வந்து நடந்தது early 2000s. We built 10 LNG plants across West Australia and Queensland. போட்டு குட்டாரிங் overtake பண்ணி we went there. We made opportunity. It became an opportunity for us. And then the next, இப்போ வந்து of course in the next 30 yearsல, even if you wanted to go solar, for example, which better country than Australia? Sun-drenched country, Australia தான். So இது வந்து நீங்க கம்பேர் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்.
Kalyan, the question is like, yes, there are opportunities available ங்கிறது கேள்வி இல்ல. The thing is that that is true that we are in an enviable position and all that, but are we doing enough? Even I would even argue to the level that even the last government basically got elected because of a coal coal support. If you would even go to that level to say it. Primary determinant that changed was basically the Queensland going in a certain way. So even the governments are primarily decided on the basis of coal economy in Australia. No, the thing is the politics, the politics of it வந்து ரொம்ப வந்து சட்டிலா தான் இருக்கும். அதுல வந்து ரொம்ப வந்து இதா இருக்காது. But both parties has got this wisdom and they have a bipartisan wisdom to move away from it. இப்போ வந்து coal jobs வந்து that is going to be a time. Already coal has dropped to number 4 in terms of our export volume. இப்போ வந்து நேச்சுரல் நீங்க thermal coal வந்து இன்னைக்கு 4வது இடத்துக்கு போயிடுச்சு முதல் இடத்துல இருந்து. Iron ore வந்து number 1, number 2 is natural gas, number 3 is only metallurgical coal which is used for steel making. Thermal coal is probably is in the same space as tourism and இது because of tourism the covid related இருந்ததனால அவங்களுடைய numbers அதிகமா இல்லனால so coal is starting to lose relevance already. The brilliance of the Australian polity is that they swiftly moved to natural gas and they built 10 LNGs plant within the span of 10 years and become the world's largest exporter of LNG, and in the process ensured the prosperity of fellow Australians. So இது நான் வந்து நாளைக்கு வந்து they will gear up, they will make the enterprise. And what Scott Morrison is saying is right. The can do capitalism வார்த்தை பயன்படுத்துறாரு. He is openly using the word can do capitalism. So he also said openly in the conference சொன்னாரு, Glasgow conference நம்ம இங்க உள்ள உட்கார்ந்துட்டு நம்மளால எதுவுமே முடிவு பண்ண போறது இல்லை. The people who are going to make the change are not in this room சொன்னாரு. So the technologists, the innovators, the entrepreneurs, the capitalists, அவங்க எல்லாம் வெளியில அவங்க கொண்டு வருவாங்க இந்த சேஞ்ச். இது வந்து it is going to happen. It is only a matter of time. I mean, obviously somebody else is going to bring out the change, but you need to create the appropriate atmosphere and appropriate infrastructure. I mean, that's the duty of the government to, then only they can actually do. And if you are not, I mean, if it did take a lot of time for even to Australia to even to commit to something like this, right? Like, yes, they have eventually committed, but அத வந்து ஒரு ப்ராக்ரெசிவா ரொம்ப we are doing well ன்ற மாதிரி என்னால பார்க்க முடியல இன்னைக்கு சிச்சுவேஷன்ல. Yes, they have been kicking and streaming to be taken to the table. They are not willingly coming to the table. ன்றதுல உண்மைதான். அது இல்லைன்னு சொல்றேன். அதுல வந்து I'm not going to defend Australia in that. So for a wealthy rich country like Australia, they should do more. Punch above the weight, but better late than never. I think I agree with you on that. Vasu, உங்களுடைய point of view. இது வந்துட்டு நீங்க நல்லா கூர்ந்து கவனிச்சீங்கன்னா இந்த இடதுசாரி கருத்துள்ள மக்கள் அல்லது இடதுசாரி கருத்துள்ள மாதிரி படம் போடுற மக்கள் பண்ற அட்டகாசம் தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு கான்ட்ரோவர்சி. இடதுசாரி கருத்துள்ளன்றதை கொஞ்சம் டிஃபைன் பண்ணுங்க வாசு. சோ we can இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் கவர்மெண்ட் இன்டர்வெயின் பண்ணணும்னு கேட்பாங்க. நீங்க பீட் உங்களுக்கு ஃப்ரீ பீஸ் கொடுக்கறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் இன்டர்வெயின் பண்ணணும்பாங்க. அதுவே ஒரு கவர்மெண்ட் வந்துட்டு அவங்களுக்கு பிடிக்காத மாதிரி இன்டர்வெயின் பண்ணிச்சுன்னா உடனே இவங்க தான் வந்துட்டு கொடி பிடிப்பாங்க, வந்துட்டு போராட்டம் நடத்துவாங்க, இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த வலதுசாரி கும்பல் வந்துட்டு அவங்களும் இதே போலதான் அவங்களுக்கு பிடிக்கிற வரைக்கும் ஃப்ரீ மார்க்கெட்டு போனது வந்ததும்பாங்க. இந்த மொமெண்ட் நீங்க வந்துட்டு அவங்களுக்கு எகென்ஸ்டா போச்சுன்னா உடனே அவங்களும் இந்த மாதிரி தான் கொடி பிடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. இது பிரச்சனையே வந்துட்டு இது வந்துட்டு அந்த ஃப்ரிஞ்சு சொல்றாங்க இல்லையா, ஃப்ரிஞ்சு குரூப் அவங்க வந்துட்டு தங்களோட சுயநலத்துக்காக பண்ற இதை வச்சுட்டு நம்ம ஒரு இது தப்பு அது சரின்னு சொல்லிட முடியாது. ஆனா நீங்க இப்ப இதே நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் பிரதம மந்திரி ஸ்காட் மாரிசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாராளுமன்றத்துல வந்து கோலை வச்சுக்கிட்டு கையம்மையான கத்திட்டு இருந்தாரு, பியூட்டிஃபுல் அது இதுன்னு ஏதோ பேசிட்டு இருந்தாப்புல. அப்புறம் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த தேர்தல் பரப்புரையப்ப பாத்தீங்கன்னாக்க அந்த பில் ஷார்டன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாருன்னு உடனே ஐயோ என்னோட வீக்கெண்ட் எல்லாம் திருட போறான் அப்படி இப்படின்னு இருந்தாரு. இப்ப அவரே வந்துட்டு 270 மில்லியனுக்கு சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் ஆல் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி இது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பில்ட் பண்றதுக்கு ரெடி ஆயிட்டார். அவரே வந்துட்டு இப்ப வந்துட்டு அது வேற இது வேறன்னு ஏன்னா அந்த அதே வாயால பேசிட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்காங்க. இது என்னத்தை காட்டுதுன்னா
அரசியல் வந்துட்டு ஒரு பக்கம். இது precisely why government should not get into all these things other than building the framework அப்படிங்கிறது என்னோட வாதம். ஏன்னா மக்களுக்கு வந்துட்டு இன்னைக்கு பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்ன திடீர்னு வரலாறு காணாத வெள்ளமும் வறட்சியும் வர வர அவங்களுக்கு தெரியுது ஏதோ நடந்துட்டு இருக்கு. அத உங்களால கரெக்டா சொல்ல முடியாது. ஆனா சம்திங் இஸ் கோயிங் ஆன். பருவநிலை மாற்றம்ங்கிறது வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் ஆஸ் டெட் யூனோ இம்பரே என்ன சொல்றது, ஒரு சாரார் சொல்ற அளவுக்கு நாளைக்கே வர போறது மாதிரி தெரியல. அதே நேரத்துல இட் இஸ் கமிங், இட் இஸ் சேஞ்சிங் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ அதை பார்க்குறப்ப இந்த இளைய தலைமுறைகள் அடுத்த தேர்தலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 லட்சம் 1.5 லட்சம் வாக்காளர்கள் வரப்போறதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவங்க தான் கொஞ்சம் அந்த 17-18 சீட்டை வந்து முடிவு பண்ண போறாங்கன்றதுனால ஸ்காட் மாரிசனும் வேற வழி இல்லாம இப்போ வந்துட்டு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் அப்படி இப்படின்ட்டு கேன் டூ கேனாட் டூன்னு எல்லாம் ஏதோ பேசிட்டு இருக்காரு. அவர் வந்துட்டு சடனா உங்களுக்கு கிளைமேட் மேல அவருக்கும் கரிசனம் வந்துருச்சு. அதுக்கு அது என்னத்தை காட்டுதுன்னா, ஒன்ஸ் அகெயின் கவர்மெண்ட் கேன் ஒன்லி பிளே தட் ரெஃப்ரி ரோல். கல்யாண் சரியான வார்த்தையை பயன்படுத்தினாரு. அது வந்துட்டு நான் சொன்னது அவங்க வந்துட்டு தே கேன் ஃப்ரேம் ஒர்க் அது இதுன்னு ரொம்ப பேசினேன். ஆனால் அதை விட ஒரே வார்த்தை தே கேன் ஒன்லி பி த ரெஃப்ரி, தே கேன் நாட் பி பிளேயர்ஸ். ஏன்னா இப்போ சந்தை பொருளாதாரம்ங்கிறது நான் மறுபடியும் சொல்றேன், சந்தை பொருளாதாரங்கிறது வந்துட்டு ஹவு வி ஃபீல். ஏன்னா நீங்க வந்துட்டு பாப்புலேஷன் வந்துட்டு இஃப் வி ஃபீல் குட் அபவுட் சம்திங் we will all start investing more and more, and that drives the whole growth. இந்த லாஸ்ட் 400 இயர்ஸ்ல என்ன மாதிரியான growth நம்ம பார்த்திருக்கோம்ன்றது தான் இப்போ வந்துட்டு அந்த தீவிரவாத இடதுசாரி தீவிரமா இருக்கிறாங்க பாருங்களேன். அந்த கிரீன் மரத்தை கட்டி பிடிக்கிறவன்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணுவாங்க இல்லையா வலதுசாரிகள், அந்த மாதிரியான ஆட்கள் வந்து கேட்டீங்கன்னா இந்த குரோத்தே கூடாதுங்கிறவங்க. நாம அவங்க அந்த மாதிரி சுரேஷ் சொல்லி முடிச்சாரு. அந்த குரோத் இந்த மாதிரி வளர்ச்சியே கூடாது, நம்ம எல்லாம் மறுபடியும் போயிடணும்னு சொல்லி ஒரு சோசியல் நெட்வொர்க் இந்த மாதிரி வளர்ச்சியினால வந்து பயனடைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஊடகத்துல அந்த மாதிரி ஒரு கருத்தை பதிவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது ஒரு நகைமுறைனா தான் இருக்கு. அதனால அதுக்குரியதை வந்துட்டு அந்த ஒரு ரெண்டு பைட்ஸ் டாட்டான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த அளவுக்கு தான் அதுக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும். நீங்க அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போயிட்டு இது பண்ணிக்கிட்டு கவர்மெண்ட் வந்து இன்னைக்கே எல்லாத்தையும் நிறுத்தணும், எல்லாத்தையும் ஷட் டவுன் பண்ணுங்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு நடக்காதது, நடக்க இயலாதது. அதை நம்ம யாருக்கும் வந்துட்டு அது ஏற்புடையதும் அல்ல. நம்ம பேசுறது Melbourne and Victoria has been quite supportive of Greens, compared to many other places in the world in general. One thing you also have to recognize is, like, even if you look at the policies of Greens over, let's say, how it all started 20 years ago versus how they are actually the position that they take now, it doesn't look as extreme as you kind of seem to project to the best that I can sort of notice. But even though இல்ல, நீங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்ப வந்து செலக்டிவா நீங்க வந்துட்டு இப்ப இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் இன்டர்வீன் பண்ணுன்றாங்க. அப்படி ஒருத்தர் டிமானிட்டைசேஷன் இந்தியால பண்ணாரு. அதை வந்துட்டு டூத் அண்ட் நெயில் எல்லாரும் ஃபைட் பண்ணாங்க இல்லையா? ஏன்னா சில விஷயங்களை வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஷுட் நாட் கெட் இன் டு, அது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சது. அத அப்படி ஃபைட் பண்ற ஆட்கள் யாருன்னா பாத்தீங்கன்னா அவன் எல்லாமே பக்கா கேபிட்டலிஸ்ட். கட்சி அப்படின்றதே வந்து ஒரு கார்பரேட் corporates fight for corporatization of of the world, right? Very often. எக்ஸாக்ட்லி. அதுவும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு சில முன்னணி கட்சிகள்லாம் வந்து பயங்கர கார்பரேட். அவங்க மீடியா மேனேஜ்மெண்ட் முதற்கொண்டு எல்லாமே கார்பரேட்டைஸ் பண்ணிட்டானுங்க. வந்துட்டு தொண்டர்களுங்கிறதே வந்துட்டு இப்ப எல்லாம் கைக்கூலிகள் தான் தொண்டைகள். உங்களுக்கு அத வந்து வித்தியாசமான பேர் வச்சுக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தரும். ஆனா எல்லாருமே அவங்க எல்லாரும் வந்துட்டு பெய்டு ஒர்க்கர்ஸ், தே ஆர் நோ லாங்கர் தொண்டர்கள். கட்சி கொள்கை எல்லாமே போயிடுச்சு. நீங்க அப்படி இருக்கிறப்ப அப்படியெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க வந்துட்டு கேபிட்டலிஸ்டுக்கு எகென்ஸ்டா பேசிக்கிட்டு தமாஷ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்துட்டு கண் துடைப்பு. நம்மளையும் எல்லாரையும் முட்டாளாக்குறதுங்கிறது வந்துட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அப்ப கேபிட்டலிசம்ங்கிறது வந்து வி ஆல் ஆர் வெதர் வி லைக் இட் ஆர், நமக்கு விரும்பினாலும் விரும்பாட்டியும் that's the one thing that works and it has proven, and we should let that free market இந்த சந்தை பொருளாதாரத்துக்கு உற்றணும். அப்பதான் பருவநிலை மாற்றத்துல இருக்கிற எதிர்விளைவுகளை நம்ம ஓரளவுக்கு சீக்கிரமே நீங்க நினைக்கிறது வந்துட்டு 300-400 வருஷமா நடந்த விஷயத்த நீங்க ரிவர்ட் பண்றது, அதுவும் சீக்கிரம் பண்ணணும்னா
இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் சின்னதா வந்துட்டு அவங்க வந்து உடனே ஓவர் நைட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா எலெக்ஷன்ல தோத்துருவோம்னு பயந்துக்குவாங்க. நீங்க இஃப் யூ லெட் த ஃப்ரீ மார்க்கெட் டிசைட் இட், இட் வில் ஹேப்பன் மச் ஃபாஸ்டர். அதனாலதான் Yeah, I பருவநிலை think மாற்றத்துல பொருளாதாரம் வந்துட்டு சந்தை பொருளாதாரம் தான் சிறந்ததுன்னு சொல்ல வரேன். okay. I think the free will is necessary, but I want to come back to Ashok. Ashok, I have one question before you get started, so that you can answer that too. Look, whenever it came to the climate change related economic development, there's been a big void between developing countries and developed countries. So, for instance, so far they've been contributing 100 billion or something like that, and this time Modi asked for the developed nations to contribute, $1 trillion to basically tackle this particular issue. In that context, being in the US, I think the direct question to you is like, do you think the US is doing enough? And what they are actually doing, and and then you can also rebut the points that you wanted to rebut. Yeah, sure. I mean, fair perspective அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா definitely US could do more அப்படின்னு சொல்றதை விட could take responsibility more as a primary driver or a leader in terms of market economy, who have already enjoyed the fruits of all these changes. They should be responsible for taking responsible in taking the right steps for cleanup in terms of climate and whatnot, right? Biggest polluters, consumption rate la pathina, rest of the world vandu whatever one person is expending is equal to like whatever one person in US is expending is equal to 19 people expending in the rest of the world. So it's 19 times more, நீங்க ஒரு டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி எடுத்தீங்கன்னாவே 19 டைம்ஸ் மோர் ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல வரேன். Unfortunately, it's not like, we are not the people in the government, where we are not in the decision makers. We could have easily, connecting back to the topic, we could say that, the capitalism தானே, ஏன் வந்து பிரைவேட் செக்டர்லாம் சேர்ந்து இதை ஏன் பண்ணல, ஏன்னா அங்கே ஒரு ஸ்ட்ராங் கவர்மெண்ட், ஸ்ட்ராங் ஒரு வில் இல்லை. அதே போலதான் வந்து எந்த இடத்துல எல்லாம் ஃபேர்னஸோ, எந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து ஃபியூச்சரிஸ்டிக் திங்கிங் இருக்கோ, அந்த இடத்துல இட் நீட்ஸ் டெசிஷன் மேக்கிங். மார்க்கெட் cannot dictate. மார்க்கெட் கோஸ் டுவர்ட்ஸ் டேக்கிங் மேக்ஸிமைசிங் ப்ராஃபிட் வித் மினிமல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இன்னைக்கு எது எனக்கு காசு தருதோ நான் அதுலயே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றதுதான் வந்து கேபிட்டலிஸ்டிக் தாட் ப்ராசஸா இருக்கு. எல்லா இடத்துக்கும் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் கவர்மெண்ட், ஒரு ஸ்ட்ராங் வில் இருந்து அதை வந்து டிரெக்ட் பண்ணி சேனலைஸ் பண்றதுதான் இட் again I'm trying to connect back to the original topic of our discussion, right? Be it healthcare, for wherever there is benefit of the people, வந்து பாத்தீங்கன்னா it becomes primary that there needs to be a strong state. The problem I have with capitalism, or the introduction of capitalism, is everybody is running after money. பணம் இன்னைக்கு எல்லாம் சக்சஸ்ங்கிறத வந்து இட்ஸ் a measure of பணம்னு நம்ம சொல்லிடுறோம். பணம் மட்டும் இருந்துட்டா போதுமா? வந்து is that a measure of success? அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா capitalism has done a biggest harm for humanity than the benefits. எல்லாரும் sophisticated சும்மா போய் பெட்ல போய் படுத்துக்கிறோம். But I'm sure Kalyan wants to rebut you tooth and nail, but before we go I want to finish up with just one more point. உங்க வாசனை சொல்றது பாலிடிக்ஸை வந்து அவன் வந்து கார்பரேட்டைஸ் ஆக்கிட்டான் அப்படிங்கும்போது where was his conversation leading to? He was actually putting down capitalism. கார்பரேட்டைசேஷன் ஒரு ஈவிலா தான் அவர் வந்து பேசிட்டு இருந்தார். அவர் பேசிட்டு தென் ஒரு I think that is natural சொல்ல வரேன். நான் சொல்ல வந்தது கேபிட்டலிசம் நீங்க வந்துட்டு கொள்கை புண்ணாக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்த கும்பலே இன்னைக்கு கார்பரேட்டைஸ் பண்றது அளவுக்கு தான். ஏன்னா that is what works. That is very very natural. இல்ல of capitalism நான் சொல்ல வரேனா. I think Ashok natural. நேச்சர்ல வந்துட்டு நீங்க சிங்கம் போயிட்டு மான அடிக்கிறத வந்துட்டு தப்புன்னு சொல்ல வரீங்க. நான் சொல்றேன் அதுதான் நேச்சர். That is what Singham will do. I think you are kind of, in some sense, in some sense it sounds almost like exploitation is natural. But the thing is with politics, I think it's about the art of perception. I think what Vasu was probably getting across is also providing a perception of being a communist while you are actually being a capitalist is what political parties do, is what I think Vasu is getting across. And that's where we get brainwashed in not seeing the true picture. நீங்க வந்து உண்மையான இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, we all are part of this free enterprise and சந்தை பொருளாதாரம். அதுதான்.
அதை மறந்துட்டு ஏதோ அவன் சொல்றான், ஏன்னா தட்ஸ் வாட் செல்ஸ் ஃபார் ஹிம். ஸோ அவன் சொல்றான்னு சொல்லிட்டு அது எல்லாரும் நம்ம வந்துட்டு அது பின்னாடி போறோம். அது சரியெல்லாம் சொல்ல வரேன். இல்ல ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு question, Kalyan. I want to come back to you. இப்போ I'm sure that you wanted to say some things to Ashok, but before you go to that, one thing I wanted to discuss is, நீங்க வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ரெஃபரியா இருக்கணும், it can do minimal role and private can take over and private market, it should be market driven. நீங்க சொல்றப்ப வந்து there is a danger of market driven policies being very short term oriented, and the governments being thinking about it, what would get them to win the next election. In many cases, we can think about lots of examples, even including the latest one that happened in India. There was, for instance, repeal of the farm laws or repeal of the laws that happened in 2015. You had instances like that happen many times. Whereas dealing with a problem like climate change requires a lot more long-term vision, requires the governments to go beyond what winning the next set of elections. That level of அந்த அளவுக்கு ஒரு விஷனோ வில் பவரோ do the present day governments in general around the world, are they actually showing that? அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கேள்வி. அதனால வந்து when you go with market driven, is there a danger of forgetting the long term goal? கல்யாண், நீங்க கேள்வியிலே ஒரு முரண் இருக்குதுங்க. ஏன்னா நீங்க வந்து கேள்விக்கு நீங்களே பதில் சொன்ன மாதிரி அந்த கேள்வியை நீங்க முன்வைக்கிறீங்க. ஏன்னா கவர்மெண்ட்டை நம்ப முடியாதுன்னு நீங்க சொல்றீங்க. உண்மை. நானும் கவர்மெண்ட் நம்ப முடியாதுன்னு சொல்லல. கவர்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரியான ஷார்ட், அவங்க வந்து தே ஆர் எலக்ட்ரல் பாலிடிக்ஸ்ன்றால 3 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை, அட் பெஸ்ட் 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தே ஹேவ் டு மேக் காம்ப்ரமைசஸ். ரன்னிங் அ கவர்மெண்ட் இஸ் அபவுட் மேக்கிங் காம்ப்ரமைசஸ். ஆனா விஷனரி டெமோக்ராட்டிக் லீடர், இப்போ வந்து ரத்தன் தாத்தாவுடைய அக்விசிஷன் திருப்பி ஜேஆர்டி டாட்டா அவருடைய குரூப்புக்கே வருது அப்படின்னா அவன் 80 வருஷத்துல வீழ்ந்துட்டானா? எத்தனை கவர்மெண்ட் வந்துச்சு, எத்தனை கவர்மெண்ட் போச்சு? விஷன் நீங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம எனக்கு யார விஷனரி லீடர் நீங்க யார சொல்றீங்கன்னு எனக்கு புரியல. ரத்தன் டாட்டாவை சொல்றீங்களா, கவர்மெண்ட் சொல்றீங்களா? ஜேஆர்டி டாட்டால இருந்து ரத்தன் டாட்டா வரைக்கும் everybody is they are a democratic businessman. We should talk about them, we should read about them, we should study about them. There is nothing wrong. நம்ம வந்து கேபிட்டலிஸ்ட்களையும் கொண்டாடணும். நம்ம வந்து அவங்கள வந்து கெட்ட வார்த்தையாவே பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. Kalyan, one second. I just want to make it just for clarification. I don't really think people here, anyone here is actually talking about the leading corporates like, let's say, Tatas or any one of the groups. I don't think people are actually talking against any of those individual private companies. I don't think we are talking about that. The question was, like, when you say it is market driven, is there a danger of that being losing the long-term vision? Because the long-term vision requires... The long-term vision rests with the corporates. Now corporates தான் வந்து moral responsibility இருக்கு. Corporate is not simply about money anymore. Corporate is about good governance. Corporate about community outreach. Corporate about setting standards. இன்னைக்கு இவனுங்க எல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே, ஸ்கோமோ வர்றதுக்கு முன்னாடியே, சாண்டோஸும் வுட்சைடும் பிகஸ்ட் ஆயில் அண்ட் கேஸ் கம்பெனிஸ் has set net zero targets themselves, carbon neutral targets. They convert Rio Tinto ஐடியலிஸ்டிக்கா சொல்றது சுரேஷ். நடந்தது சொல்றேன். நடந்தது. The entire fleet of vehicles was converted to electric automobiles, robust vehicles. They hydrogen transformation. இல்ல அவங்க எல்லாமே பண்ணுவாங்க. கம்ப்ளீட் ரோசியா சொல்றேன்னு நீங்க வந்து நினைக்கிறது இல்ல. அப்படி இல்ல. Let me put this question a different way. Tesla has not made a single dollar yet, right? Yeah. And how that flies into the face of what Ashok is trying to say and what you are trying to say as well. So the corporate visionaries, the corporate leaders can take you on a long-term strategy, even if they are continue to lose money. The stakeholders are continue to invest in the company. எதனாலனா அவங்களால அந்த விஷன் ஆர்டிகுலேட் பண்ண முடியுது. அவங்களால ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து மெட்டீரியலைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு திறமை இருக்கு. அவங்களால அதை கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுது. They can take the people. ஆனா லீடர்ஸால பண்ண முடியல. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ். Correct, Kalyan. My question is, Tesla development is not market driven. That's the point I'm trying to get across. It is not market driven growth. So how are you trying to define market driven growth? What do you mean Tesla is not market driven growth? Public sector company மா Tesla வந்து பப்ளிக் செக்டர் கம்பெனியா? டெஸ்லா வந்து ஃபுல்லா வந்து எல்லாம் டெஸ்லா இஸ் அ கிளாசிக். நாசாவே வந்து பிரைவேடைஸ் பண்ணிட்டான். இப்ப டெஸ்லா கிட்ட கொண்டு போய் விட்டுட்டான். வந்து அவன் ரெண்டு எலான் மஸ்கும் இவனும் தான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஏர் இந்தியா வித்ததுக்கு பேசிட்டு இருக்கிறோம்.
they are even outsourcing the space program. ஸோ இப்போ வந்து கவர்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும்ன்றத விட யாரு பண்ணா நல்லா பண்ணுவா, யாருக்கு எங்க வந்து மெரிட்டோக்ரஸிக்கு மதிப்பு இருக்குது, யாருக்கிட்ட லாங் டேர்ம் வெர்ஷன் இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கார்பரேட்ஸ் ஆர் டூயிங் பெட்டர் தேன் தி பொலிட்டிஷியன்ஸ், பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ். அன்பார்ச்சுனேட்லி அதனால இந்த ரெஃபரி வேண்டாம்னு சொல்ல கிடையாது, அதனால இவங்களுடைய ஓவர் சைட் இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல கிடையாது. There have to be oversight, they have to do whatever they need to do, but keep வாசு வந்து என்கிட்ட கன்கர் பண்ண மாதிரி ரெஃபரி பிளேயிங் ஃபீல்ட் வந்து நீ பிளேயர் கிடையாது, வெளியில நின்று நீ வந்து இது பண்ணு. We will do what it makes, we will do what it takes and we will take you there. அவ்வளவுதான். நான் வந்து அசோக் தம்பிக்கு ஒண்ணுதான் சொல்ல விரும்புறேன் வந்து, because he is the youngest member of the group. அவர் வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து நம்ம பிரான்சுவா ஹாலண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரெஞ்சு பிரசிடென்ட் கோட்டு தான் அது. If you are 20 and if you are not a socialist, you don't have a heart. If you are 40, if you are still a socialist, you don't have a brain. அப்படி நான் சொல்ல பிரான்சுவா ஹாலண்ட் சொன்னாரு. அதனால வந்து கொஞ்சம் பட் கல்யாண், ஐ திங்க் நான் வந்து அதுல ஒரு one thing I wanted to differentiate, because see, many companies like Tesla, or even for that matter Apple, or any of these companies, they were all driven by often one individual's vision. They are not necessarily driven by market forces. அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து நான் I want to point out. வந்து மார்க்கெட் ஃபோர்ஸஸ்க்கும் மார்க்கெட்டுக்கும் அப்பீல் பண்ண முடியல. ஏன்னா the companies cannot even survive. ஒரு நாள் கூட இருக்க முடியாது. என்ன ப்ராடக்ட் வேணும்னு கொடுக்கணும், அந்த ப்ராடக்ட்டை கரெக்டா கொடுக்கணும், அதனுடைய ஈகோ சிஸ்டத்தை அவங்க வளர்த்தணும். ஸோ it is நீங்க வந்து ஒரே காரை 50 வருஷமா அம்பாசிடர்ங்கிற பேர்ல Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4 ஹிந்துஸ்தான் மோட்டார்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா எவ்வளவு வாங்க போறது இல்ல. You have to come up with innovation all the time, you have to come up with new technology all the time. ஸோ அதுதான் மார்க்கெட் ட்ரிவன். ஸோ it is market driven is again, நீங்க மார்க்கெட்டுக்கே அந்த கம்பெனிஸ் தான் முன்னிருந்து வந்து கத்து கொடுக்குது what can be doneங்கிறதையும். So that is, I don't know where you are trying to split a difference there. அங்க அத வந்து எப்படி நீங்க மார்க்கெட் ட்ரிவன் இல்ல அப்படினு அவங்க சுரேஷ் நீங்க சொல்ல வர்றது என்னன்னா, இந்த மாதிரி தனி மனிதர்களால தான் இந்த மாதிரி கம்பெனிகளும் நடப்படுது, அந்த புதிய கண்டுபிடிப்புகளும் இந்த மாதிரி எல்லாம் வருதுன்றீங்க. அதை ஏன் கவர்மெண்ட் வழியா பண்ணக்கூடாதுன்னு. பட் போறது இல்ல. இல்ல வாசு, அத கேட்கல. கவர்மெண்ட் வழியா ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் கேட்கல. That is not my question. நான் வந்து I was just simply saying, when you say, for instance, market driven is like, okay, today we need X and it is getting sold and therefore many people invest into it. இப்ப நீங்க ஒரு சாதாரணமா சொல்லணும்னா, ஒரு பேய் படம் வந்து சக்சஸ் ஆச்சுன்னா தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒரு 3 வருஷத்துக்கு பேய் படமா வருது இல்ல, அதுதான் I'm calling it as market driven. அது inevitable, அது நடக்கும். அந்த டிஃபரன்ஸ் தான் I am trying to highlight. ஒரு சிம்பிளிஸ்டிக்கா சொல்லணும். பெண்டுலம் மாதிரி தான். ஒரு கொஞ்சம் ஓவர் குக் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் திரும்ப ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு இது பண்ணுவாங்க. அது நீங்க சிஸ்டம்ஸ் இன்ஜினியரிங் படிச்சீங்கன்னா, நம்ம இயற்கையில உள்ள எல்லா விதமான, உங்களுக்கு ஜெனடிசிஸ்டா இருக்கீங்க, நீங்க உங்களுக்கு தெரியும், ஈவன் ஜெனடிக் மியூட்டேஷனே அந்த மாதிரி தான் இல்லையா? கொஞ்சம் ஓவர் கரெக்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் மறுபடியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணும். அந்த மாதிரி that's exactly what is needed. இப்ப நீங்க இதை குயிக்கா ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், எஸ்பெஷலி இந்த பருவநிலை மாற்ற அப்படிங்கிற இந்த ஒரு இது இன்னைக்கு இந்த லெப்டிஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் ஃபோர்ஸஸ் அவங்க சொல்றது வந்துட்டு நாளைக்கே எதிர்கால சந்ததிக்கு தண்ணி கூட இருக்காது அப்படி இப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? 300 டிகிரி இதாயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அவங்களுக்கே கூட சொல்றேன், வாட் இஸ் த பெஸ்ட் மெத்தட் டு ஃபிக்ஸ் திஸ்? மார்க்கெட். சந்தை பொருளாதாரம் வழியா ஒரு விஷயம் நடக்கிறப்ப ஒரு 3-4 வருஷத்துல எல்லாரும் கையில ஸ்மார்ட் போன் வந்துருச்சா இல்லையா? நம்ம இந்தியாலேயே பாத்தீங்கன்னா யாரால பண்ண முடிஞ்சது? கவர்மெண்ட் வந்து பண்ணிருந்தாங்கன்னா இன்னமும் நீங்க வந்துட்டு பிஎஸ்என்எலுக்கு போன் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. இத்தனைக்கும் அவன் கம்பெனி ஆகியும் கூட they are so entrenched in that government mindset. இன்னமும் போன் பண்ணீங்கன்னா வரமாட்டான் ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு, சரிங்களா? ஆனா ஒரு கார்பரேட் இது வந்த உடனே போற வரவங்களும் எடுத்து கொடுத்தான். ஏன்னா தெரியும் எப்படி பண்ணணுங்கிறது. மார்க்கெட்ஸ் நோ what people need and how to deliver what people need அப்படிங்கறது வந்துட்டு markets can do that very efficiently and they have done it time and again all throughout past 400 years. so அவங்கள்ட்ட விட்டுறது தான் நல்லது. அதே நேரத்துல of course government has to play that referee role. அத வந்து இல்லைன்னு சொல்ல வரல, ஆனா government should நீங்க இவ்வளவு எல்லாம் சொல்றீங்கல்ல, கரப்ஷன் அப்படிங்கிறது இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள யாருக்கு சார் கொண்டாரு? இந்த மார்க்கெட் எக்கானமி எனக்கு வேணும் உனக்கு வேணும் போட்டி போடுறது தானே எல்லாத்தையும் கொடுக்குறான்.
ஸோ நீங்க எதை வந்து பெஸ்ட்னு சொல்றீங்களோ அதுல இருக்கிற நீங்க நெகட்டிவிட்டியும் நீங்க வந்து அக்னாலேஜ் பண்ணி தான் ஆகணும். எல்லாத்தையும் வந்து எனக்கு வேணும்னு லஞ்சம் கொடுத்து அதை வந்து பண்றதும் இட்ஸ் ட்ரிவன் பை மார்க்கெட் தான். கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாம ஒரு பிரிஸ்டீன் சென்ஸ் நீங்க வந்து நீங்க யூ கேனாட் மிக்ஸ் பியூரோக்ராசி ரெஃபரி வேலை. அதான் அங்கதான் வந்து லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க் இதெல்லாம் வரணும். அது வந்து கவர்மெண்டோட வேலை. So I had a question for Ashok. கல்யாண், நீங்க வருவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். You wanted to corruption பத்தி தான் அசோக் வந்து அந்த சொன்னதை வந்து அதுக்கு வந்து அது கரப்ஷன் வந்து இங்க இருந்து வருதுன்னு சொன்னதுக்கு தான் வந்து I wanted to see this is not true. ஏன்னு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, எல்லா பக்கத்துலயும் corruption happens everywhere. I'm not saying there is no corruption in politics. I'm also not saying there is no corruption in business. Lobbying ரெண்டு பக்கமும் நடந்துட்டு தான் இருக்கு. ஆனா when you have independent regulators, and if the independent regulators are strong in Western economies and in first world economies, independent regulators can bring down a company within no time if they don't comply. இப்போ ஆஸ்திரேலியால பாத்தீங்கன்னா கிரவுன்னு சொல்லிட்டு கரி பேக்கர்னா வந்து ஒன் ஆஃப் த பிகெஸ்ட் பிசினஸ் டைக்கூன். அவனோட என்டையர் பிசினஸ் வந்து ரெகுலேஷன் மூலமாக வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிஸ்மாண்ட் பண்ணிட்டு they are taking it on. New South Wales state government took it on a biggest corporate mogul. ஸோ இந்தியாவில் அது நடக்கிறது இல்லை. ஏன்னா இந்தியாவில் த பொலிட்டீஷியன்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்ட் டு பொலிட்டீஷியன்ஸ் கரப்டா இருக்கிறதுனால, ஓகே இவங்க கரப்ஷன் பண்றாங்க, அவங்க கரப்டா இருக்கிறாங்க, ரெண்டு பேருக்குமே பிளேம் இருந்தாலும் நான் பிளேம் அதிகமா எங்க வைப்பேன்னா த கரப்ட் ரெகுலேட்டர்ஸ் அண்ட் கரப்ட் பொலிட்டீஷியன்ஸ் இன் டெவலப்பிங் வேர்ல்டு. ஸோ இந்த மாதிரி இண்டிபெண்டன்ட் ரெகுலேட்டர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அதுக்காகவே அதனாலதான் வந்து அங்க வந்து இந்த மாதிரியான மார்க்கெட் ட்ரிவன் ஃபோர்ஸஸ்க்கே கெட்ட பேர் வர்றதுக்கு காரணம் அவங்க கரப்டா இருக்கிறது. ஸோ அதனாலதான் கரப்ஷனையும் சேர்த்து கலையணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். If you want a fair and reasonable regulator, the regulator has to be uncompromisingly honest, integrity இருக்கணும், transparency இருக்கணும். அப்படி இருக்கிறதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் கண்ட்ரீஸ் நல்ல உதாரணமா இருக்கு. மோஸ்ட் பர்டிகுலர்லி கண்ட்ரீஸ் லைக் ஆஸ்திரேலியா, கனடா, நார்வே, ஸ்வீடன், ஸ்காண்டினேவியன் கண்ட்ரீஸ்ல வந்து ரெகுலேட்டர்ஸ் ஆர் வெரி பவர்ஃபுல். டூத்லெஸ் ரெகுலேட்டர்ஸ் கிடையாது. யூஎஸ்ல வந்து ரெகுலேட்டர்ஸ் ஆர் நாட் அஸ் powerful as the regulators in Australia. For example, APRA மாதிரி Australian Prudential Regulatory Authority லாம் வந்து during the global financial crisis வந்து Peter Costello was asked to go and present to the G20 team because of how better regulation we had as Australian இது. So நான் என்ன சொல்றேன்னா corruption Australia had recently even had a change of a premier, very in a very interesting situation, right? So this buyback inquiries and things like that. Exactly. It's very valid. But one thing that I wanted to talk in the context of government regulators and government involving market driven forces, etc. Where do you all stand on cryptocurrencies in this context? As an economist, Kalyan, I want to come to you. Yeah, இது வந்து this is probably making me answer the very first question Ashok said வந்து நாங்க வந்து அமெரிக்கா எங்க யூஎஸ் டாலரு எல்லாரும் யூஎஸ் டாலர்ல தான் ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கணும், வேற வழி கிடையாது, எங்களை விட்டா கிடையாது, நாங்க பணம் அடிச்சாலும் வந்து எங்கள்கிட்ட தான் வரணும், எங்க கரன்சி விடாது. Ashok was not actually for US. I think he was no. Why I'm saying is he was pointing out the reality in the world right now, right? Like this is not. The biggest challenge is coming from within. The cryptocurrency is the biggest challenge. The cryptocurrency will end up being one day being an alternative mode of transferring money, conducting business. US டாலர் மாதிரியான கரன்சியினுடைய மதிப்பு வந்து அது ஒரு காலகட்டத்தில் அது வந்து மதிப்பழக்க வைக்க செய்யும். அதனால இந்த மாதிரியான வரக்கூடிய டெக்னாலஜிஸையும் நம்ம வந்து புறந்தள்ள முடியாது, அது பொறுமை ஒரு கேம்பிள் அப்படின்ட்டு. ஸோ வந்து கிரிப்டோ கரன்சி வில் ஹாவ் அ பிளே, டெக்னாலஜி வில் ஹாவ் அ பிளேன்ற மாதிரி இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். So they are going to also play a place. Then we will not have this kind of hegemony, US dollar hegemony in the trade and economic politics of the world. Democratic governments are concerned, including recently, a couple of days ago, I think Indian Prime Minister actually talked about cryptocurrencies and said, you have to be careful and the youth can be misled, etc., etc. What do you think is... Suresh, legislation has to catch up. Regulation has to catch up. Technology is moving at a rapid pace. So the governments has to catch up. அவ்வளவுதான். So அதை நீங்க நிறுத்த முடியாது. So that will happen. Millennials வந்து I don't see it as a bad thing as well. Trust அவங்க டெவலப் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து the moment you went from gold based standardல இருந்து நம்ம தம்பி சொன்ன மாதிரி வந்து என்னைக்கு நீங்க வந்து கரன்சிக்கு ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னருடைய கையெழுத்து போதும் நீங்க ட்ரஸ்ட் பேஸ்ட் சிஸ்டத்துக்கு போனீங்களோ, cryptocurrency can also become a trust based system because there is no இடத்தரகர் இல்லாத ஒரு situation வந்து மக்கள் விரும்பலாம். It cannot take the entire
டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பூல்ல வந்து அவங்களால மெஜாரிட்டி ஷேர் ஹோல்டிங் எடுக்க முடியாதுங்கிறது உண்மையா இருந்தாலும் they are going to provide some force. They will provide a disruptive force which is for good. என்ன பொறுத்த மட்டும் any change is good. So I think we are and that's getting the natural progression, decentralization in the currency. இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆர்பிஐ அல்லது ஃபெடரல் ரிசர்வ் அமெரிக்கால அல்லது ஆர்பிஐ இந்தியால அவங்க வந்துட்டு சும்மா ட்வீக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது வந்துட்டு இட் கோஸ் வெரி வெரி மச் அகெயின்ஸ்ட் தி ஃப்ரீ மார்க்கெட் சிஸ்டம். ஸோ உங்களுக்கு கிரிப்டோ கரன்சிங்கிறது வந்துட்டு சந்தை ஏன்னா உண்மையான சந்தை பொருளாதாரத்துக்கான ஒரு அடிக்கல். ஆனா இப்ப இன்னைக்கு இருக்கிற ஃபார்ம்ல ஒர்க் அது வந்து will it satisfy that? It will evolve. I doubt it. Just like everything else, that would also evolve. Okay, we are getting to the last few minutes now. I just want to talk about one thing where I think the world has reacted in very interesting ways as an observer. So, we are talking about climate change. And, recently the farmers' agitation was happening in India for a long time, and there was considerable support from quite a few people in the context of supporting the agitations, including people who are very strong advocates for climate change, for instance. And today, Delhi is, going through considerable pollution issues, and one of the key pollution issues associated with that is actually stubble burning from the farmers. And all these farm laws have been sort of withdrawn. And in the context of climate change, I just wanted your thoughts on, should farming be regulated in some of the things? This is I wanted to raise this question and listen 1 minute view from each of you and close it there. I think, where do you guys stand on that? I will start with Ashok. So, I mean, taking back the farm laws, என்ன பொறுத்தளவுக்கு வந்து இட்ஸ் அ செட் பேக். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி டெவலப்ட் நேஷன்ஸ் தே ஹவ் ஆல்ரெடி மாஸ்டர்ட் தி ஆர்ட். எடுத்தோடனே வந்து ஃப்ரீசரில் போட்டு ஆல் த நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் சேவ் பண்ணி ஃப்ரோசனா ஒரு கீரையோ இல்லை ஒரு இன்னும் ஒரு ஷார்ட் லிவ்டு வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து பதப்படுத்தி ரொம்ப நாளைக்கு வச்சு அதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு டெக்னாலஜி எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு லாஸை வந்து ப்ராக்ரெசிவ் இல்லாதனால வந்து இந்தியா வந்து லூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. இன் சம் சென்ஸ் வேர் தெர் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் கவர்மெண்ட் வில் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் market understanding or just simple politics, this has intervened and we have lost a good opportunity. It has at very best reset us by another 10 to 15 or at max 20-25 years. ஏன்னா இன்னொரு கவர்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி லாவை எனாக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு இமீடியட் wherever we are producing coolers கொண்டாந்து அதை immediately packaging and then taking it to the end people, that can be done by a strong government. I don't know when the next government will be an absolute majority in India. Up until that day comes, we are reset. So that's my position on it. Yeah, I will come to you first, and then I want to give the last word to Vasu, who probably has the maximum experience in farming. Suresh, I do not know whether you wanted me to comment on the law part repealing itself, or you are connecting the law part with respect to the smog and the recent. You just comment on both of them. Very short. See, I don't want, that is a bigger topic. I don't want to go into a formula repealing yes or no. That can be a topic by itself. So so I will park it by the side. The question I asked was, should farming be regulated? That was the question I asked. The thing is farming regulate பண்ணனுமா வேணாமானா வந்து வெஸ்டர்ன் எகானமிஸ்ல வந்து farming regulate பண்ணப்பட்டிருக்கு தான், இல்லைன்னு சொல்லல, பட் within reason. பட் இந்தியா மாதிரி பொருளாதாரத்துல எவ்வளவு பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது. இன்னொரு விஷயம் என்ன இருக்குன்னா, எல்லாத்துக்குமே பொல்யூஷனுக்கு வந்து காரணங்கள் இருந்தாலும் பல காரணங்கள் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய ஹியூஜ் கேட்டில், அவங்க தான் வந்து மீத்தேன், இந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன்ல வந்து கேட்டில் ஃபார்மர்ஸ் தான் வந்து தே ப்ரொவைட் அலுமினியம் ஸ்மெல்டர் உருக்கி வரக்கூடிய அதே அளவு வந்து இங்க இந்த மாதிரி கேட்டில் ஃபார்மிங்லயும் இருக்கு, which is also a farming practice. ஆனா யாருக்கு அதிகமான பொறுப்பு இருக்குது அப்படிங்கறதையும் சேர்த்து தான் நம்ம வந்து பார்க்கணுமே. நம்ம வந்து இதை வந்து global issue one, but Delhi is suffering as we speak, right? This is a Beijing and Delhi, for instance,
go through this problem much more. In that context, I was asking. It wasn't like in that context, what you can do is only shut down the coal-fired power stations, and that's what Beijing did, and that's what New Delhi did as well. So the situation, அதுல வந்து நீங்க வந்து இமீடியட்டா அதை வந்து யூ cannot, நம்ம வந்து நேசலா இருக்கக்கூடிய ஃபார்மிங்கை போய் நம்ம கை வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுலயே இல்லை. ஏன்னா நம்மளுடைய மக்களுடைய பிளைட் ஆகட்டும், நம்மளுடைய இது அவங்களோட பண்ண போராட்டம் ஆகட்டும், அங்க எடுத்துட்டு போறதுக்கு வழியே கிடையாது. We have to cut some slack. இப்போ வந்து இது குளோபல், நம்ம வந்து 200 years of OECD எக்கனாமிஸ் எல்லாமே வந்து 200 years of பொல்யூஷன் பொல்யூட் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால, அந்த ரைட் அவங்களுக்கு இருந்ததுனால, நம்ம வந்து இன்னைக்கு 20 years அதிகமா எடுத்துக்கிறோம். that is not a big deal. 2050க்கு மத்த வேர்ல்டு போகுதுன்னா நம்ம 2070க்கு தான் வந்து நெட் ஜீரோக்கு போறோம். So I am comfortable with that because we are not the biggest polluters for the first 150 years, you know. So அது வந்து poetic justice மாதிரி தான் நான் எடுத்துக்கிறேன். Thank you, Kalyan. Vasu, I leave the last word to you. என்னோட எகெயின் இன்னைக்கு எதனால விவசாயம் வந்து இந்தியாவில் ரொம்ப நலிந்து போயிடுதுன்னா, இட் டசன்ட் அட்ராக்ட் டேலண்ட். வேற எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாத ஒருத்தன் தான் வந்து விவசாயம் செய்ய போறான். ஸோ அவங்ககிட்ட வந்துட்டு நீங்க இன்டெலிஜென்ஸ் எதிர்பார்க்கறது தப்பு. ஏன்னா அவங்க ஏற்கனவே வேற எதுவும் தெரியாதனால, வேற எதுலையும் போய் சோபிக்க முடியாதனால அந்த வேலைக்கு போறாங்க. இப்ப ஏதோ நீங்க சொல்லக்கூடாது, அங்க அமெரிக்கா போயிட்டு வந்தாரு, இங்க 40 லட்சம் சம்பளம் வாங்கினதை விட்டுட்டு விவசாயம் வந்தாரு, அங்க ஒன்னும் இங்க ஒன்னும் சொல்றது வேற. ஆனா 35-40 கோடி பேர் வந்துட்டு பண்றவங்கல்ல, அவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா வேற வழி இல்லாத அதை வேலையை செய்யறாங்க. ஸோ அவங்கள வந்துட்டு இப்ப இந்த அளவு எதிர்ப்பு நீங்க வட இந்தியாவில் மட்டும் வந்ததுக்கு காரணமும் கூட, they have all been enjoying it without real, I mean, it's a hard labor. விவசாயங்கிறது ஹார்ட் ஒர்க் தான், இல்லைன்னு நான் சொல்லல. ஆனா they didn't have to innovate, do anything new, anything புதுசா கிரியேட் பண்ணி பண்ற அளவுக்கு எதுவும் இல்லாத அப்படியே ட்ரெடிஷனலா பண்றதை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. அதுல ஒண்ணுதான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கரும்பு சக்கையை இதெல்லாம் எரிக்கிறது. அதுக்கு வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டா இன்னமும் கண்டுபிடிக்கல அப்படிங்கிறதே வந்துட்டு அங்க வந்து சந்தையோட சந்தை என்ன சொல்றது, சந்தை பொருளாதாரத்தோட தாக்கம் தான் இதுவும். ஏன்னா எல்லாரும் வந்துட்டு எது கிரீன் பாஸ்டர்ஸோ அங்க போயிட்டாங்க. இங்க டேலண்ட் இல்லைங்கிறது தான் பிரச்சனை. அதை வந்துட்டு நீங்க இப்ப ஒரு சைடுக்கு மாலி கார்ட்லிங் சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, ஒரு சைடு அவங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம்க்கு டாக்ஸ் கிடையாது, இப்படி தமாசா பண்ணிட்டு கவர்மெண்ட் வந்துட்டு இம்ப்ராப்பரா ரெகுலேட் பண்ணி இட் ஹாஸ் பிகம் சச் அ ட்ரெயின் ஆன் தி என்ன சொல்றது, இந்த பருவநிலை மாற்றத்துக்கான ஒரு நெகட்டிவ் இதா மாறிடுச்சு. அதுதான் ப்ராப்ளம். அதை வந்து நீங்க இன்னமும் ஓவரா அதை ரெகுலேட் பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னு வச்சுங்களேன், நம்ம ஊர்ல அதை தமாசாவை தான் பண்ணுவாங்க. அது தட் வில் லீட் டு அதர் இஷ்யூஸ். ஸோ அதை வந்துட்டு இப்ப மோர் ஆஃப் எஜுகேஷன், அவங்கள வந்துட்டு எப்படி எல்லாம் புதுசா இது பண்றது, இனோவேட் பண்றது, அல்லது இட் ஸ்டார்ட் அட்ராக்டிங் டேலண்ட், அதுக்கேற்ற மாதிரியான ட்வீக்கிங் தான் பண்ணணும். அது வேணா கவர்மெண்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு எகெயின் யூ நீட் விஷன், யூ நீட் லீடர்ஷிப், which we sorely lack pretty much all over the world, I would say, not just India. இன்னைக்கு எந்த லீடர்ஷிப்ங்கிறதே இல்லாம போயிடுச்சு. அதான் பெரிய பிரச்சனை. Okay, thank you Vasu, thank you Kalyan, thank you Ashok, thank you listeners. நேயர்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டதற்கு நன்றி. மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை சந்திப்போம் சிந்திப்போம் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது சுரேஷ்குமார் பாலசுப்ரமணியன். நன்றி, வணக்கம்.